So, good day, sir. So, on this video, I will share or I will discuss my star topology. So, I'm not sure if this is correct star topology, but I believe this is star topology. So, in this in this star topology, I have three switch and nine device. So, per switch, I have uh, I have a three three device. Per switch has a three device. So for the switch 1 has a PC1, PC2, and PC3. Switch 2, PC4, PC5, and PC6. And for the switch 3 has a PC7, PC8, and PC9. So dito for the uh each switch has a three VLAN, which is the VLAN 10 IT, VLAN 20 AAS, and VLAN 30 EDUC. So, tag dito. Um, papakita ko. I show the configuration each switch. So, here the configuration. So, I start on enable and then conft configure terminal, uh, enter, and then first I make VLAN, the three VLAN, which is the VLAN 10 name IT, exit, VLAN 20 name AIS, exit, for VLAN 30 name EDUC, and then exit. Now, so for this part, I start config for the cable for the device. So in first PC, switch port mode access, switch access VLAN 10 for the IT here, and then second device, int FA02 switch port mode access, and then switch access VLAN 20. So ang ginawa ko dito, um, para hindi magulo sa mga each switches one, in short, 1 2 3 kada switch sa PC, 1 2 3 ginawa ko. Int FAs or the PC3, switch port mode access, switch access VLAN 30 para sa EDUC, and then exit. And then dito, int FA04 for the switch. Sa switch, hindi VLAN ang gagamitin or hindi VLAN ginamit ko. In-switch ko siya, switch port mode at mode trunk. Yung trunk is ginagawa niya is to connect multiple multiple VLAN without separate basta yun, kino-connect niya yung multiple VLAN. So, and then for the int FA05 para sa pangalawang switch port mode trunk, yun, okay naman siya. And then switch port trunk allowed VLAN 10 20 30, yun. Tapos sa pangalawa, ayan, kita naman. Sa pangalawa, ganun din. Una, gumawa din ako ng VLAN 10 for the IT, VLAN 20 for AIS, and then VLAN 30 for EDUC. So dito, sa pag-config ko, same lang as dun sa switch 1. PC1 or int FA01, switch port mode access, switch access VLAN 20,
and then exit, and then tawag dito sa PC2, it, sa PC2 int FA02 switch port mode access, switch access bilang 20. So para hindi ako maguluhan, para hindi magulo ang explanation, for the per cable, parang yung cable, yung una kong kinable is itong mga nasa bilang 10. So yung ginamit ko dito, yung mga una kong kinable is yung mga bilang 10, kaya yung pangalan ng pinapasok ko sa mga per bilang is yung parang first number niya dito. Para yung kumbaga yun yung palatandaan ko para di magbalito. Kumbaga dito sa cable 1 para sa bilang 10, and then sa cable 2 is para sa bilang 20, and then for the FA03 is para sa bilang 30. And then yun nga same sa switch number 1, int FA04 para sa switch tinrank ko din, and then the int 05 switch port mode trunk. Ito yung nagko-connect sa multiple VLAN. So for the switch 3, ganun din, same din sa switch 1 and 2. Una kong ginawa is nag-create din ng VLAN, tapos nagpangalan ng IT, and then VLAN 20 for AAS, exit VLAN 30 eduk, name eduk, and then here sa part na to nag-start na rin ako ng pag-config. So ganun lang din, same lang sa ginawa ko sa switch number 1 and 2. Yung mga first cable is yun yung mga para sa bilang 10, tama, and then yung mga pangalawang cable int FA02 is for switch access bilang 20, and then int FA03 switch port mode access, switch access bilang 30. So parang yung mga katulad ng switch lang kanina. And then int FA04 switch port mode trunk para nga sa mga parang trunking nga para sa pag-connect ng mga multiple VLAN. So gumamit ako ng cable dito ng straight kasi different device, straight cable, and then for the same devices like switch 1, 2, 3, I use this one, the crossover. And then let's try per VLAN first. PC1 to PC4, which is the VLAN 10, successful. Then PC4 to 7, successful. PC7 to 1, successful. And then PC2, this PC2, which is the background color blue, VLAN 20 to PC5, successful. And then PC5 to PC8, successful. Then PC8 to 2, successful. Okay, delete ko lang. For this one is the VLAN 30, which is the eduk or the color red. PC3, PC6, successful. 6 on PC9, successful. PC9, PC3, successful. Delete ulit. Dito sa magkaibang VLAN naman, failed. Magkaibang VLAN naman, failed. On the same switch but different VLAN, failed. And then another one. Okay, let's do a same VLAN again but different switch. Yun.
successful. PC7 to PC4. Yun lang, sir. Thank you.